Quando se fala em Alemanha, uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça é velocidade. As Autobhans, estradas onde se pode acelerar sem qualquer limitação legal. Todo mundo sabe lá no Brasil que as estradas, as Autobhans na Alemanha, não tem limite de velocidade, mas tem essas passagens aqui, as estradas menores que cruzam pequenas vilas, pequenas cidades. E aqui a gente tem limite de velocidade, até porque, além de propriedades rurais, a gente tem as casas, né, escolas, mas é tudo tão bem sinalizado que você realmente só comete excesso de velocidade ou faz alguma besteira em termos de ultrapassagem perigosa ou mesmo conversão proibida, se você quiser. Para falar sobre esse tema, a gente está aqui na cidade de Ismaning, na região de Munique, na Alemanha. A gente vai conversar aqui no AZT com o Dr. Christian Lauterwasser. When we are here in Germany and we have the Autobahns, where you are no limits for speed. And people tend to think that those roads are not that safe or dangerous, instead of the small roads that we have, you know, countryside. How do you compare those? Because when you are taking risk of driving on almost 200 kilometers per hour, you're taking risks. But on the small roads, you have, you know, narrow escape zone, for example. What is? When you compare the high-speed roads with the lower-speed roads or rural roads, you see some big differences. First of all, in the high-speed roads, you can see there's a lane separation, so a car cannot hit an oncoming car. So that's a big safety benefits of the high-speed roads. Also, mostly the high-speed roads have forgiving roadsides, so there are no trees directly on the side of the road. That limits the number of severe accidents to a great extent. Therefore, the accident hotspots in the European countries are really the rural roads, where you have oncoming traffics, you have trees, you have other things on the roadside, which can be quite dangerous if you leave the road. So the message is really you should be aware of the safety risks on these smaller roads. Nesse tipo de estrada, onde a velocidade máxima permitida é 80 km por hora, a gente tem um risco muito maior de acidente. Primeiro porque é uma pista simples, de mão dupla. E segundo que ela tem várias árvores em volta. E depois das árvores, dá uma olhada, tem uma ciclovia ali. Ou seja, o risco de acidente é muito maior. Por isso que manter-se dentro do limite de velocidade é muito importante. Aqui, o motorista tem que prestar muito mais atenção no que ele está fazendo do que numa autobahn, onde ele pode andar até 200 km por hora. Você sabe que uma das coisas mais interessantes que tem aqui na Europa, não tem muito nos Estados Unidos, mas são essas rotatórias para intersecção. E são interessantes porque, primeiro, que você evita um monte de semáforo, né, que a gente tem no Brasil principalmente. E o mais legal é que, primeiro, todo mundo entende a função da rotatória, que é para fazer com que o tráfego tenha uma alternância, né, de circulação. E é algo que a gente não vê no Brasil, que é uma ordem no trânsito sem que haja necessidade de uma luz ou a presença de um guarda. Well, if you want safer roads, it's only be possible by a holistic approach where everybody contributes. First of all, it's the drivers themselves, because a large portion of the accidents is really influenced by human behavior, so they are really on the steering wheels. On the other hand, you have the infrastructure, which is quite important regarding road accidents. With a good infrastructure, you can reduce the accidents, you can reduce the severity of accidents. Then you have the construction of the car, the manufacturers. The cars have become much safer in the last years, so the passive safety, also the active safety systems like the electronic stability control have contributed a lot to the safety of the car itself.
So you always have this combination of driver, of infrastructure, and of vehicle technology. And all these together make roads safer, and all the players involved, like manufacturers, like authorities, like the drivers, also like the driving schools, they all contribute to a safer condition on the roads.